Okay, so disclaimer, this video is for only education purpose. I never encourage people to unlock stolen phone. The unlocking is just only for personal device. No copyright video or audio is used in this video. Thank you guys. Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys, meron tayo dito ang phone device guys, no. So itong phone device na to guys ay Realme C11 2021 guys, no. So ang issue guys ng phone device nito guys ay meron siyang password guys, no. At nakalimutan na guys yung Gmail account guys ng phone device nito guys. So mabilis ang video tutorial tayo dito guys, no. So ang gagawin natin dito guys ay gagamit tayo dito guys ng tools natin guys, no, or yung software natin guys para matanggal natin guys yung security guys ng phone device nito guys, no. So kapag i-hard reset kasi natin ito guys ay panigurado maghingi ito guys ng Google account or magkaroon ito guys ng Google security guys, no. So ang gagawin natin dito guys ay tanggalin natin. So wala na kasi siyang connection guys, no, sa kanyang nilagay dito guys na security guys dito guys sa phone device niya guys, no. Yan. So dito guys para matanggal natin ito guys kailangan natin dito guys ng micro natin guys, no, connector natin. So saksak natin dito guys sa laptop natin. Yan. So sunod natin dito guys ay para ma-bypass natin to guys ay i-off muna natin guys, no. So power off natin guys yung phone device nito. Yan. So sunod natin dito guys ay click natin to guys yung Oppo na ito guys, no. So Oppo tsaka yung Realme guys ay isa lang yan sila guys, no. Yan. So click natin yan. So dito guys sa search engine guys ay mag-type lang tayo dito guys, no. So C11 or pwede kayo mag-type guys sa Realme C11 2021 guys, no. So C11 2021. Yan. So SPD siya guys, no. So yung key nito guys or yung susi nito guys para ma-read guys ng computer natin or ng software natin guys ay volume down guys, no. Yan. So kapag hindi kaya guys sa volume down, so possible guys test point ito guys, no. Yan. So dalawa lang dito guys. So test point or volume down guys, no. So papakita ko sa inyo guys. So ang gagawin natin dito guys ay click natin ito Realme C11 2021. So SPD. So ano siya guys, volume up guys yung susi nito guys, no, or yung key nito guys. So kapag ano naman guys, MTK or MediaTek guys, so yung key niyan guys ay volume down tapos plus volume up guys, no. So volume up tsaka volume down guys, no, kapag MediaTek MTK naman guys. Yan. So kapag ano naman guys, alam mo yung chipset niya guys ay mga Kirin or Snapdragon, Qualcomm. So yan guys ay mga test point yan siya guys, no. Yan. So papakita ko muna sa inyo guys. So yung key nito guys ay volume down guys, no, SPD. So unahin nating ano dito guys ay factory reset muna natin guys, no. So factory reset muna natin. Sunod natin guys yung sunod natin dito guys yung FRP nito guys or yung Google security nito guys. So dito guys ay try muna natin dito guys sa Brom or EDL na ito guys. Ito muna ang gagamitin natin. So kapag hindi kaya sa Brom or EDL, so next tayo dito guys sa function or meta or dia guys, no. Yan. So dito guys ay simulan na natin. So ang gagawin natin, hold natin guys yung volume down. Yan. Tapos saksak natin guys yung connector natin. Subukan natin kapag ma-read guys sa software natin. Subukan natin. Yan. So ayan siya guys, no. So medyo makunat guys. So nag-fail siya guys, no. So protocol failed to handshake with device. Yan. So parang may tama guys yung ano nito guys. Yung volume down nito guys, no. So handshake kasi ito guys. So ibig sabihin guys kapag handshake, ibig sabihin nito guys ay mali guys yung ano natin guys, no. Yung key natin guys. Yan. Or yung susi natin guys. Kasi yung susi nito guys ay volume down guys, no. Yan. So subukan natin ulit guys. So factory reset natin ulit. So medyo makunat guys, no. Subukan natin. So antayin muna natin yung program niya guys bago maglabas. So sabi dito guys select platform SC9863A 64 bypass. So connect test point or hold volume down. So dito guys pwede kayong mag test point or pwede dito guys ng volume down. So para madali tayo guys sa instruction nito guys ay gagamit tayo dito guys ng key guys na volume down guys, no. So hold muna natin guys, volume down, hold natin. So pag hold natin guys, saksak natin guys yung connector natin, subukan natin. Yan. So sana magtuloy siya guys, no, para isahan lang siya guys. So initializing loader, okay. So antayin natin.
So parang makunat guys yung bypass nito guys, no. So antayin lang natin. So failed pa rin siya guys. So handshake pa rin siya guys, no. So kapag hindi siya magano guys, buksan natin ito guys, yung unit nito guys. Check natin guys yung volume down nito. So nano ko naman kasi kanina guys sa emergency case, okay naman guys, no. Yung volume down niya, hindi ko alam kung bakit hindi siya nag-ano guys, no. Kumagat guys sa bypass natin. So ulitin natin. So SPD tayo. Yan. So antayin muna natin guys yung program niya guys, no. So factory reset muna natin, tapos sunod natin guys yung Google security niya guys. Yan. So hold na tayo guys, no. Hold volume down. Tapos saksak tayo. Subukan natin ulit kapag ma-read na siya guys. So ayan siya guys, no. So tumuloy na siya guys. So pangatlong nating salang guys ay nagtuloy siya guys, no. So kanina guys ay makuna talaga siya guys, no. So ngayon guys ay okay na siya guys. Yan. So antayin lang natin. Yan. So nakalagay dito guys, erasing FRP. So nasama na dito guys yung pagtanggal guys ng FRP niya guys, no. So erasing user data. So ito na guys yung factory reset natin. So okay na siya guys. So dito guys sa erasing FRP okay na rin siya. So subukan natin guys, no. Subukan natin guys kapag matanggal natin guys yung password niya guys, no, at wala na rin siyang Google security guys, or hindi na siya hanapin guys yung Google account nito guys, no. So antayin natin. Yan. So kasi nakalagay kasi dito guys ay erasing FRP at erasing user data. So subukan natin. So antayin natin guys ng mga ilang minutes lang guys. So ayan siya guys, no. So subukan natin guys. So click natin guys yung start nito. Yan. So click natin region. So Philippines tayo guys. So ito siya guys. So natin skip natin to. Kita ba? Yan. So skip natin. So set up online, offline pala, offline guys. Click continue. Yan, so check natin guys, no. So set na rin natin guys yung date nya. So 2026 na tayo. Yan. April ano tayo ngayon? April 26 Sunday. Yan, click natin guys yung okay. So set na natin guys, no. Yan. So check natin guys kapag magkaroon siya guys ng Google security guys, no, or Google account guys, or hanapin guys yung Google account niya guys, no. Click natin accept. So skip na natin to guys. So skip anyway. So antayin natin. So kapag sakaling magkaroon siya guys ay isasalang natin ulit dito guys, no. So bypass natin ulit guys. Pero nakalagay naman kasi dito guys, nasama guys yung FRP sa pagtanggal guys, no. Yan, tsaka yung user data, yun na yung guys yung factory reset. So click natin next. So click natin guys yung skip nito. So parang walang Google account na nga guys, kasi nga nakalagay dito erasing FRP. So wala na siyang Google account guys, no. So hindi na siya humingi guys. Yan. So naano pa natin guys, na open pa natin guys yung unit na ito guys, no. Yan. So ganun lang guys, no. So kapag yung chipset nyo guys ay current chipset guys, so this point yan siya guys, no. Kasama guys ng Snapdragon at Qualcomm guys. So this point yan siya guys. So yung sa atin naman guys ay SPD guys, no. So ito guys yung SPD na ito, pwede yung gumamit guys ng volume down guys, no. So kapag hindi pa rin siya maano guys sa volume down, so pwede yung gumamit guys ng this point guys, no. Dito guys sa pads guys, dito guys sa board guys ng
phone device nito guys, no. So kapag ano naman guys, MTK, so volume down tsaka volume up guys, no. So dalawa yun siya pag hold nyo guys kapag MTK guys. Yan. So yan siya guys, no. Kahit pa paano guys ay na-open natin guys yung phone device nito guys. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no. Huwag natin kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.